মাইনুর ওনার পরিচিতিমূলক যেটা আমাকে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি দৌড়ায় নিয়ে আসতো। So we're taking a minute to start, but meanwhile, let me recognize we have a small but good crowd at the moment. We have three very distinguished representatives from the National Bangladesh Bureau of Statistics, Dr. Dipankar Roy, Mr. Ziauddin Ahmed, and Mr. Rafiq. Mr. Rafiq is currently in charge of macroeconomic national accounts wings. And we also have Dr. Izaz, who is the chief of research at the Central Bank, Bangladesh Bank. He is connected with us through Zoom, so we recognize him, and hopefully the others will also join. Yes, already I see Dr. Ayago from the World Bank, senior economist. He has expressed his desire to join this session. And also we have Shahabuddin Bhai, Dr. Kaji Shahabuddin, former Director General of BIDS with us. So we have also Professor Moinul Hasan, currently visiting BIDS and Bangladesh with us. And we have several faculty members. We are hoping that more will be joining very soon. So since we are a little late, I'll introduce our speakers. Distinguished speakers today is Dr. Radha Binod Barman, former chairman, National Statistical Commission, ex-officio Minister of State, Government of India. He is also former executive director of the status of Deputy Governor at the Reserve Bank of India. He is also former president of the prestigious Indian Econometric Society and executive vice chairman, TICE Trust. You will explain TICE Trust. But more importantly, he was the former vice chairman of Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland. So, এখানে আমরা বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলতে পারি, but Dr. Ayago is here, so he's a half Bengali, I suppose, by now. That we are very fortunate to have Dr. Barman today to speak on the subject of changing horizon of economic analysis and a pathway to knowledge economy. But not only because of that, I can personally make a remark on this very event. I closely worked with Professor Suresh Tendulkar, who was the previous to Dr. Radha Binod Barman, chairman of the Statistical Commission, and also professor of Delhi School of Economics. And I noticed that when Dr. Barman assumed the responsibility of chairmanship of National Statistical Commission at a very important juncture in 2016, his other committee members included my friend Dr. Mahendra Dev. We also wrote a paper together
He is the president this time of Indian Economic Society. I see. So please give my all regards to Mahendra, because I still remember 15 days I spent in Hyderabad working with him, and K.S. James, Professor James was the outgoing sort of chairman of the IIPS, Mumbai. So we together, three of us wrote a paper on causes of fertility decline in India and Bangladesh. And it came out in EPW in 2002. So with all these common associations, I can only feel that Dr. Radha Binod Barman will enlighten us on a very difficult topic. And I explained to him that he should treat us as such, and give his lecture in English, and sometimes maybe delving into vernacular, because as I learned that he is also Bengali. From Dhaka. এবং ঢাকার থেকে, My ancestors. ঢাকার থেকে, সুতরাং আমাদের একটা বাড়তি দাবিও রইল বাংলা ইংরেজিতে মিশিয়ে সেটা বলবেন। সব আমাদের ইকোনমেট্রিশিয়ানরা অফ লেট জয়েন করছে, ডক্টর তামান্না, ডক্টর জিনাত, ডক্টর তাজনুরি. So they are the skeleton or backbone of our institute. So over to you, Dr. Barman. You have 1 hour for your lecture, and then we'll have interventions and question answers from the floor. And we'll have some interventions, I expect today, from the Zoom as well. And please just raise your hand in the Zoom sphere, and then I will let you speak immediately. Especially, I look forward to hearing from Dr. Izaz. Yeah. Now, first of all, let me express my gratitude to Professor Binayak for giving me this opportunity to be in your midst today. I think this is the opportunity which I have been looking for quite some years. I came here in 2003, so I thought I must cross again. But to make this happen, another friend of mine who helped me is Professor Hassan. He's there, so I wrote to him that I am coming to Dhaka. Then it was kind of him to make this proposal that I should visit BIDIS. And it was so gracious of Dr. Sen to give me an invitation. And it's really a pleasure. And I became emotional, in fact, when I landed in Dhaka, because you cannot forget this anyway. That is what as such it is. Now, yeah, I want to interact with you, not so much as a hardcore economist. See, I am, you can say, a hardcore statistician. And my kind of a journey as economist started when I joined Reserve Bank of India as a statistician, because that environment is entirely, mostly dominated by the economics people. So as a statistician, if you have to be effective, you must understand the business. You must understand the subject. So this is what took me to Indian Institute of Technology, Bombay, to go for my PhD in economics. And I picked up a subject which was in between macroeconomics and microeconomics, basically industrial economics, on competition, structure, conduct, and performance paradigm. That being so, I always had quite a lot of problem appreciating
macroeconomics. And even today, I have those problems. And I am going to share with you what are these problems. And today, it is the world of data and data science. Everywhere, data has come as a huge wave, trying to uh, trying to change the lives of each and every person. See, in Davos recently, they talked mostly about artificial intelligence and machine learning. So the Davos talking, and at that level, great people talking means its time has come. And why this time has come, I think from my presentation, you will get a feel. That much I can assure you, that why it has come that way. Now, so far as economics is concerned, I think there is no denying the fact that it occupies a huge intellectual space. At every walk of life, I think economics, I think it has become a part and parcel of the people's life. And the economic policies and relating to the society, making a difference to the society through economic policy, there is no denying that economics plays a very, very important role. Now, right from Adam Smith, the economics had its journey. And then in the course of time, economics from classical became neoclassical, and the Keynesians and all kinds of schools came up. That some of the people, smart people, are still go with Adam Smith. Particularly, I will say the China of all the economics. I think they realize that in example, and how one needs to be specialized and one needs to have a large scale production to make the things competitively. I think so important that they are in a position to get into various market, and we have seen that. There are many other things that he talked about, but this is one where China did not follow the conventional macroeconomics approach that we followed. Now, the question that comes out, Keynes, in his own ideas of theorizing, said that macro behaves in a different way than from the micro. And that's why we should have macro as a separate discipline. It also was helpful for the people at the top level for policy making, because they are at the top level. So those kind of an aggregates, etc., really helped them. And in the course of time, demand side management also, you see, initially it was a supply side management, then demand side management. And in the course of time, the money playing its role through this ISLM framework with the GDP, let's say, GDP price, interest rate, investment, and savings rates, and that became a dominant framework. But then, whenever difficulties came, say Friedman says no, it should be free market, and then monetary policy has to be important. Then, after some time, it became new Keynesian, neoclassical, and new neoclassical, new neo-Keynesians, and it went on. And then came the rational expectations and all this kind of a thing. And in the course of time, I think one paper which is important is 1980 contribution of Christopher Sims, Macroeconomics and Reality. That landed us into backward regression, because earlier conventional macroeconometric model, it was found that a simple time series model can do a better forecast
than the kind of a big macro model. Should we change the slide? I think I will go next one. So that's what really changed. But even before that, Lucas was a great critic, and he said that micro is very important. And economics should be economics. Economics should not be macro and microeconomics. And I am wedded to Lucas's idea of economics should be economics rather than becoming micro and macro. The reason is that in those days it was not possible to combine them. In today's world, it is possible to think of economics as such in totality. Without losing any part on macro, you get much more on micro. Ultimately, if economics is for the welfare of the people, and people cannot be detached in the name of saying that macro is different, micro is different. Even for the national accounts people, let me tell you that Richard Stone was both a statistician and an economist. When the SNA 53 was, he was the father, he was very uncomfortable with giving the totals because the moment you aggregate, you lose out the distribution. But then there was no option those days. But in today's world, I will show you that these options are amply available because through e-governance, through digital transactions, and through accounting and ledgers, all computers, we are collecting huge lot of microdata today. The issue is that how to capture this data, how to organize this data, how to make it happen so that we are, yeah. So that we can see the things in totality. Okay, so this is broadly, I have given you a gist of what is coming in the course of time. Let me go to my next, I think, slide, starting point. This is a deeply entrenched analytical framework, then building block of digitalized system. I am bringing computer here because I have to say how the computer and IT can marshal the data the way I have talked about. But importance of institutions and governance because main macroeconomic framework does not as such incorporate institutions and governance, though World Bank has been trying to push very hard on governance part of it. And there are some measures separately available, but including it and modeling it as a part of the macroeconometric modeling or econometric analysis modeling, I think that's where there are issues. Then I will conclude. Okay, this is broadly my plan. Now, this is the quote from Schumpeter. He said that he's a great man, again, a great economist, that economics can be approached by way of history, by way of economic theory, and by way of statistics. So these are the three ways from which economics can be approached. Each of them has its own strengths, but I believe that any theory ultimately to stand as theory has to be supported by empirics. In case empirics does not support the theory, you have to revisit the theory. But empirics remains very important because your theory does not explain the reality. It means you have to improve your theory. So this is how statistics come in. That means ultimately it is the empirics which our statisticians are not smart enough to exploit, to say that, yeah, statistics has this kind of a strength. That ultimately it is the data and how to make data speak. That's where I think most of our statisticians are not really that smart. That is one problem. So then you see Hayek is another Austrian school economist, a great man. He said
the only economist that cannot be a good economist. It's a multidisciplinary. One has to get into the multidisciplinary. So my presentation is basically the way knowledge is produced, discovered. That is where the statistics comes, acquired, transformed, all are statistics, conveyed. That's where economics comes in a big way. Communicated again is economics and IT accounts and stored and between agents and across time. This is again from Hayek, although I have not quoted. Even those days, about 70 years before, he anticipated these possibilities. In fact, see, H.G. Wells said that statistical thinking will one day be as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write. That's what here H.G. Wells said. That is in 1920s, almost 100 years back. And that prophecy after 100 years is very much the kind of a possibility. So next, since I am in a development institute, I thought that my starting point of the speech will be on the development. Now, when we talk of development, it has to be it should be sustained. Growth should be sustained to make it a part of development. Growth also should be broad-based, which makes a difference in the lives of the people. That's what I understand. So it includes realignment of labor. That's what Kuznets, in his own speech, in his own research, showed that how structural transformation is so important. Moving people from agriculture to industry and services. In the process, moving labor from less productive avenues to more productive avenues and get going. So that's again structural transformation is important. Urbanization also, same Kuznets in his book mentioned about all these things. While the focus on demand and supply generally guide the process, the nudge and intervention also play their role in influencing the rapid transformation. So what we need is a sustained high inclusive growth. Poverty and hunger, malnutrition should be a thing of the past. Now, how do we do this if we don't know the distribution? If we don't know how, whatever action we take, how it has affected? Most of the time, we assume that it is the transmission channel, and we approximate the transmission channel. But if we are in a position to put micro and macro together, it is not only approximating, we can see it happen, though it may be a little difficult, but this is possible. So this is how the transmission channel part, I am trying to give much better light on the transmission channel. For that also we require a kind of a micro thing, because things do not go down in equal measures. There are heterogeneity, there are non-linearities, there are path dependencies. The very kind of technical terms that I have used, I hope people will understand, but you can stop me anytime. So the question is that huge surplus labor from agriculture, how do we move them to the other sector? So this is broadly, I think, I try to address this in my talk. And while doing this, my initial issue was that I do not know about Bangladesh because I never had the exposure on the statistics part of it. But what I understand that 17 plus crore people, you have achieved a huge growth, highly commendable part of it. 1971, when I look at the per capita income was 50% that of the India. And today, in nominal terms, it has already crossed India. Poverty was about 70%, if I know.
Today, it has become around 20% or so. And it is one of the fastest growing economy in the world. Around 30 is the position. I think it's a great journey that we have made during this period. I think that's a great thing. But question is it the only potential that we have? If we ask this question, the issue that comes up is that Vietnam, who was thoroughly and completely devastated, they bounced back, and today they are doing very well. So there are candidates who have done as well. I also tell many a time the example of Thailand and Myanmar. At one time, Myanmar was much better than Thailand. Today, Thailand economy is a few times better than the Myanmar economy. So the situation, country, and the process through which one goes, that is a very important factor. That's where institutions, governance issue become very important. It is not only that, Myanmar in our childhood, we knew that it is the rice bowl for most of the other parts of the world, but no longer so. There are reasons. So you have to have the political atmosphere, environment, institutions, and governance very important. So these are some of the pointers for a country like ours. I won't say that India is much different from Bangladesh. In many ways, India is. We are also struggling in our own way. So it's a journey. That's what I say. But that's what only thing I want to say is that institutions, governance, and opportunities, they are all important. Now, metrics for economy. So what we say is that we must know what to do, how to and how to involve people to make the society vibrant. I always say that whatever, even the best variety of seed you may try to sow, but if the ground is not that fertile, the variety will not give good result. So we must be in a position to prepare the ground in a much better manner so that it gives a better yield. And what more than empowering the people? Because these are the people about whom we are. And we have to reach out to them. We have to make the society a vibrant society. They should be ready to absorb development. They should be ready to transform. So how do we make? There is a huge information asymmetry. Though we presume that there is rational expectations and all. How is that? It is all information asymmetry in the same market itself. There is a huge information asymmetry. Today, quantitative techniques can address these issues and can also tell person as to what he has done, what is the input-output matrix, which is the best, and how far he is from the best combination of input and output. That is what is the opportunity curve, you know very well. And then frontier analysis, that's what we do in econometricians, we do to find out where in the frontier and what distant from the frontier. And from mobile phone, etc., knowing the identity of the person, we can tell this person in a particular village also that, look here, you are distant from the best to that level. And that's what is the knowledge society that is possible today. And technology and the system, backout system, allows for these things if we get ready for that. So we need to know how the economy grows and affects various sections of the people. That's what we do. Some surveys, we always find some results, but today, in fact, some surveys are really losing some meaning because those days of classical sampling and classical sampling distributions, I think in the days of big data, one has to sit up and ask those questions on the statistics itself, because it's a different reservoir.
How the future gets distributed? That's what we need to know. So from out of this, we need to extract knowledge. What I say by knowledge is that data, data when related data becomes information when giving some meaning, and then it can further kind of a relation of it makes a knowledge. So that's what is my take on the knowledge. And we want knowledge economy, but that is not the end of the story. This is only a story which is possible and which we should do at this stage. And then beyond that, we have. So in the process, it becomes transparent everywhere. The stakeholder, each of them know what is government is doing, what the system is doing, what market is doing, how market is clearing up. Everything becomes transparent and known. And this transparency and known kind of a thing gives the kind of a vibrancy that we talk about it. Make the stakeholders a part of the system, and they know what all are happening without. See, information asymmetry gives rise to so many questions. But when you have the lack of information, and your debate discussion will be more objective, rather than subjectivity taking you off from the critical areas. So that builds the society in a particular way. Okay, now coming next, you see, this is the standard kind of a model. I say that what we do, y is equal to c plus I plus g plus x minus m, s minus I, r minus e, x minus r. These are, then of this we put behavioralism because economics is basically a behavioral science. And we always say consumption going up means people have become better off, investment going up means GDP will grow up, and government deficit, etc. And this, of course, balance of payment issues, etc. come. Of course, the saving investment gap and revenue expenditure gap, export import gap, etc. These are all known, and you also know the limitations of them. Now, today, a dynamic stochastic general equilibrium model makes certain assumptions. Each of the assumptions are questionable. First is reductionism. The moment we say reductionism, we are presuming a symmetric distribution because it is the total. Whereas each of the variables, as I said, are skewed distribution. So this reductionism is not the reality. Yeah. The national savings is definitely net export plus, I think revenue expenditure gap. Yeah. But in recent times, as you see in many countries like us, capital flight, that is unofficial capital flight. Yeah. How can this can be absorbed in this type of modeling? A very interesting question. I think I understand when I was talking to the people, I understand that Indo-Bangladesh trade, a big part of it is not recorded for various reasons because there is an arbitration possibility between the two countries. So people from India will get some things here at a sell at a much higher price. And people from Bangladesh may be also doing the same thing. I don't know the real story, but the question that you raised is very fundamental. Now, see, in our system, you see, we capture the data, statisticians capture the data through official channel. And if the data do not get recorded in the official channel, only way to do it is through surveys and make adjustment accordingly. Survey is not going to be an easy, but this is the only way that I can understand. One should do those kind of a survey, not directly by them, because then respondents may not be responding that well. Take advantage of some third party and do the surveys piece by piece and then try to piece them together to understand what happens. Now, what you do is that this is an international convention. We have to follow the international convention. In addition to international convention, we can put by your footnote or by your enemies that this is what is really happening. That's my take. Both sides cannot be well.
Otherwise, yeah, this is, and some people can also put it as a part of model if he is bold enough. But there will be a problem on international comparability in some way. So these are some of the things which will happen. But the seeking to be near the truth, I will say that we must do it. That's what is my position on this. Yeah, one thing, referring to his comment, once the information is unreported or unrecorded, it is difficult for even survey to capture this thing. Yeah. Because people will be reluctant to report this capital flight or others, illegal channels. So I think it's not the limitations of model only, it's people's perception also, how the way he reports. You are very right. But with all these things, you see, as I could get a person coming to Bangladesh only on 13, get some information from some reliable source. So that way one can get certain information and then try to see. It will be approximate. You see, national accounting people, you know how much of approximation you do. So one more approximation you can do. What is important, you see, way back I was asking this question to one professor, V.S. Minhas, production functions. Sir, this national accounting is highly underestimated. There are so much of black money and black economy, etc. His reply was that, Barman, we don't look at the level, we look at the growth rate. If we are in a position to find out in some way, some estimate, we see the change, delta part of it. I think that's what we cannot claim national accounts to be really very good. Those who have soiled our hands, we know what all we do. Okay, so that's what. Let's continue and then at the end we'll. That's what. Okay. So this is then reductionism. I said then representative agent. Again, I have already covered it. Then you see general equilibrium. What is the equilibrium? What is the stability of the general equilibrium? For theoretical sake, we also in statistics, we talk of a stochastic process being in equilibrium because it gets repeated, and there is a stability, it becomes it's a theoretical kind of a notion. That means if we continue to do like this, where we are likely to reach? I'll take the equilibrium in that way, but in real world, it's a dynamic world. There are so many shocks coming up. Technology shocks, other shocks, etc. It is never a static kind of a thing. So these are all because the mathematician, you see, von Neumann said one thing. Mathematics is such a subject that you put certain things and you go on deducting, you will find some deductions. You will find something. There is no end to it. And similarly, the mathematical economist, they will find some things to, it's because they have to be also theoretically perfect. Yeah, Professor Hassan, you may correct me. So they will try to do all these things. We understand, but then we are practical people at the ground level. So our questions are looking at from the practical point of view. Okay. Then the local-static macroeconomic relations are even defined unless they capture the microeconomic behavior of agents. That's what is my guru. Though 1976, the other day I was making a presentation in the Ministry of Statistics, Government of India. They said, sir, it is 1976, it is so far back. I said that look here, 1976 does not mean that this observation has become obsolete. That's what I said. Okay. Okay, so now this is the fundamental. I think I will tell you, this is the fundamental of my whatever I am talking about. This slide captures the fundamental. See, there is a huge nexus between real sector, financial sector, and fiscal sector. These three first. And ultimately, external sector is the reflection of all these three sectors. Now, it is real sector where things happen mostly. Financial sector is so important that the financial sector has to support real sector to
raise productivity, to get the capital that is needed. You see, I have a bungalow about 90 kilometers from Mumbai, not very far off, and that's a Adivasi or tribal area. See, people have peculiar habits. They are heavy drinkers, and this is a tribal lifestyle. That's what they do. Now, see, whomever I ask, they have 5 acres of land, maybe 10 acres of land. And there is a mighty river. My house is on the bank of the river. In spite of that, they produce only one crop. Main reason is that though so much of water flows to the river, there is no, in 76 years, minor irrigation has not happened. Water is allowed to flow. On the other hand, Israel, from a kind of a desert-like situation, they raise the productivity of agriculture 4 times. Here, mighty river is flowing, and there is all possibility of water being used. And first thing is that you can have a pisciculture. Fish itself will give you one more income, level of income. Second is that from that water, you can have at least one more crop. So these people can have three times income from the same land. But it is the finance, because they are not bankable, because of their habits, etc., and the infrastructure is not there. And most importantly, organized institutions do not look at that, because for them it is not viable. It is the NGOs in Bangladesh, they are playing wonderful roles. But in our country, NGOs have not done that well, are not like Bangladesh is a world example. So unless we have the government as well as this intermediate level, the finance is where saving gets channelized into real sector. And to make people more productive, you need capital, first of all. And second is a human resource. So the capital and labor is a part of production function. In the production function, it's the capital labor, but quality of capital and quality of labor, where does it come from? It comes from the money, and money is required. And that is what vital element is denied to most of them. So does it mean that it should be done like that? Then their fate remains there only. Today, you see, I am a part of payment system revolution in the country, because during my tenure in Reserve Bank, whatever we did, that model of a not-for-profit company against the wishes of all people, we pushed it because Dr. YV, the governor, told Dr. Barman, you go ahead, you do it. And we have created that National Payment Corporation of India. And that story is different, I will say that. That money is a different money than earlier days money. Because this money has a trail of information. You have, in our country, it is called Aadhaar card. You have some other cards, and you have GIS, Geographical Information System. You can locate a person within his place and within his natural surrounding and all possibilities. And then you can find out what is the risk factor there. And if you are in a position to do hand holding, you can empower these people. And that is missing. You know, see, I am very harsh on people. We say that the Western countries have left our country, but our brain has been mortgaged to them, because of which the economy is divided and we pursue the economics in a different manner. That suits them, because we don't develop, they continue to get the raw material at a cheap price and use it and sell it at a much higher price. I think this kind of economics needs to change. If person has the ability to produce, we should be in a position to support them. And financial sector, real sector, however, and then our payment system is bank-led. Again, I resisted the private the telephone fellows, etc., tooth and nail, because they again came 1993 paper showed that wherever intermediation happens
through banking system, there the system is much more efficient as compared to not through intermediation. It can be revisited. It is 1993. But what is important is that risk assessment and the exploitation of the people gets greatly reduced if you are in a position to assess risk appropriately. That's the point that I want to make. If you are in a position to assess risk, and payment system can allow you to assess risk in a more appropriate manner, provided it is a digital money. And India today leads 10 billion transactions take place every month through digital, and it is ever growing exponentially. And I went to China in 2007. They were leading in that man. Today, we have left them way back. And the model that we created, a not-for-profit company, it has become a model for pushing public good. And that is another story. One day we'll talk about this. But that has become a model for delivering the public good. Fiscal sector is very important because financial intermediation, so government intervention is a must. And how do you see that government intervention happens in a more transparent, more objective manner? Today, thanks to e-governance, micro data are being captured by the government at the transaction level itself. So we should be in a position to put that also. Then institutions and governance, though I have a slide to give it. But what I say is that all these together ultimately decide about external sector. And the strength of the country and the people's approach, you see, world is flush with funds. See, the world's financial resources are far, far higher than the physical resources that we have in this world. And our world state, Assans are coming from Canada and USA, they are full of funds they come with. But only thing is that there has to be a government which is predictable, and that happens through institutions and governance mechanism, including the stability in terms of political stability and all this. So I just put a slide on institutions and governance, UNDP, etc. These are the definitions. And what I will say is that last para again is a research from World Bank. In the long run, a country's income per head rises by roughly 300% if it improves its governance by 1 standard deviation. That's so powerful. This is the article Order in the Jungle by Kaufman and Cray, which appeared in Economist March 13, 2008. So you can imagine the very critical role of governance in improving the kind of a lot of the people. So this is again another very important slide. I think we need to devote some time on this. I will go slow because I know, I don't know whether, is there anybody from IT side in this audience? Information technology? Okay, then at least I have found somebody who can go with me on this. Now, on the left-hand side, we have various means by which microdata are captured at the transaction level. At the transaction level, we capture this microdata, and we pushed it to the staging area. This is the staging area where filtering takes place and processing takes place. Then our final processing engine, on the top of it, there is a super engine called GIS engine. That means each data element is also geotagged. So that means these data at the aggregate level can be drilled down to the state level, can be drilled down to the district level, can be drilled down to what we call is a circle or taluka level. If we want, we can go even up to the household level because of certain other information that is available. So in India, it is Aadhaar card, yours is a national card, that can also be linked. So this is what is important. And then this comes
to this kind of an area where we call it a data model. You see, those who understand IT, in a data model, we have facts and dimensions. Now, these facts are all the variable data that computer people understand very well. And then dimensions are the keys through which we get into the laying down, etc. mode. We also want to have a confirmed dimension so that one dimension talk to the other dimension to the other dimension, because it is not the only one cube which matters. There will be umpteen number of cubes. So one cube to the talking to the other cube and getting this data, we require some kind of a confirmed dimensions. This is what is covered by metadata. That is data about the data. When we started data warehouse in Reserve Bank of India in 1998, we are pioneer. I was again driving this. Actually, my entire idea of micro-macro linkage came from this. This is where micro-macro linkage thought process went into. 1998 we started. There were data warehouses in the private sector, and they were doing it very well. They could manage the things. Some of the companies who are doing selling, etc., they had very good data. But for central bank, things are different because we deal with currency supply, we deal with foreign exchange kind of a thing, we deal with development issues, we deal with so many fields areas. So relating them, linking them, making them into analytical sense required a kind of a model, what we call data model. And that model was not available for a central bank anywhere in the world. So this is what we contributed as a pioneer developing a data model. And why we call it a special? Because it relates to country, state, district, etc., our space. So it takes care of space and time series, both. It also creates panel data for the entire process. And then a part goes to the public, whatever you want to give it. A part is used by the other users in the government, etc. So through that process, if you understand this process, country is fully transparent. It's hard job. It will take years, maybe 5 years, 10 years to build it. I won't say it can be built overnight. It's more than Herculean task, let me put it. But then we must start. We must have a roadmap. We must sensitize the organizations to fall for it and prepare this. You see, today, because we have the big data, data remains in the cloud, and data need not be in your own place. Data can be anywhere. You can source the data from anywhere to wherever analysis is required. And so this can be a fully decentralized system. We see one after another one can go on adding. But your plan, decision, data model, from the beginning, you should understand what kind of a dimensions you want to put and how you are going to put it and what kind of a definitions that you are using as a part of metadata. That is a hard work. And once you do it, once you know each and every microdata, and then aggregation that is taking place at each level. And today, you see, there are tools which captures this metadata at each level automatically, more or less. It was not there when we started. See, I made a presentation in BIS in 2002. And when I was saying this, they said that this is almost impossible today, technology. We have already started it, and I was a great fan of metadata because I am a statistician. I know that the data definition, unless it is clear, I think apple and oranges adding together will not make much sense. I only told that we have the strength of software, IT, and we'll make it happen. And today it has become If I may ask, just to be, I'm asking for maybe some other persons as well.
what type of data আপনারা কালেক্ট করছেন স্পেশাল বিগ ডেটা ওয়্যার হাউসে ইন সেন্ট্রাল ব্যাংক? জাস্ট টু গিভ সাম ফ্লেভার, সেটার সাথে যাতে আমরা রিলেট করতে পারি বোথ ফ্রম আওয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক এন্ড আওয়ার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস। একটু যদি এক্সাম্পল, ইফ ইউ গিভ সাম এক্সাম্পলস, হোয়াট টাইপ অফ data you are collecting, at what level, how you are collecting, and where we can read about it. Okay. So these are some of the questions I have. Yeah, this is fundamental because I think IT people, they understand, possibly they will also, you have no any question on this? You should ask more questions. And then, of course, they have to also say, are you preparing state domestic product also? The central domestic, state, each of the state, you are not producing the domestic product, only country level. No, we are doing up to the district level. Okay. You are trying, okay. So whatever data they are capturing today, what is required is because each of the data element must have a geographical identification code as a part of the data. The moment you have the geographical identification code for each of the data element, with the help of this data, you can aggregate. Question comes out to whether your sample is good enough to produce an estimate at the district level, to produce an estimate at the state level. So that you can think over, but in terms of technology, there is absolutely no issue. Just a clarification for Dr. Barman, we don't have states here. In Bangladesh is a unitary government, so it's the Bangladesh, then the divisions, then districts. We don't have states. Okay, That's a okay, small okay, difference. okay, okay. Oh, that's a good idea. But even in the, sorry, we are starting discussion because time now is approaching. If Okay. you have any other two slides, then I'll have some. Yeah, I think let me finish this. Yeah. These are the fundamental slides which I have covered. I just give a flavor of my question. When I was working for improving statistical strengthening of Indian states at the state level, I closely interacted with West Bengal and Bihar and UP. So I know how the state level statistics function in India. And for 3 years, I have been working at that level. So I found that their state level GDP estimates and the CSO estimates greatly diverge. You are Greatly perfect. diverge. You are perfect. Greatly diverge. So Yeah, that is the So- truth. That so is the truth. I'm coming to those questions, but presently I'll just ask the question, how your special big data warehouse experiment has resolved the discrepancy between subnational level data collection and the central level. See, Reserve Bank is involved in the financial sector data. Financial sector data, except the local government, where we do not have that good data even today. Of course, we are trying to close in. And many of the data are available, but state finances, etc., all the details, etc., are still not available. But look at the banking data. We have data on each and every account, to credit as well as saving. And with that account, we can go to any level up to the beneficiary level. That credit data and savings data are available at that level. And it's a huge, huge data, but we handle it through our big data initiative. And that is one example, our Reserve Bank, because our Ministry of Statistics, in spite of hammering out, in spite of my chairmanship were there, and my paper that is, as I said, Indian Official Statistics, Digital Transformation to Honor Citizens. If you read 2018 paper published in EPW, writes all the challenges of Indian statistical system. And I said that we must do it to honor citizens. That is the title that I have given. So what is possible not being done is a different issue. But it is possible. In Reserve Bank, we are doing. That's why our risk measurement, risk analysis, and the acting on risk and
the kind of a people who preach certain kind of a regulatory discipline uh, being brought to book happens much more objectively and much more often today as compared to the earlier days because the big data is with us. Okay, so let me get into the other. This is what Greenspan said that between economics and statistics, which I said, is ultimately if I have to take side, I will take the side with the data. That's what Greenspan is one of the most successful chairman of the Fed. I think that's what, and he was also a great empirics man, nothing beyond. And then Michael Porter again is a person who said that macroeconomics you can do a whole lot, but ultimately everything will come to a standstill if you productivity lies is the domain of the micro area. Competitiveness is the domain of the micro area. If micro fails, your macro things will not yield the results that you want to look forward to. This Porter very nicely has put it. You can go through. I have not to get into it. It speaks volumes. Why micro is important. Again, and this is what is the thing. Those of you who are econometricians, models should capture micro behavior of individuals and structure of their natural interactions. It is not micro, macro alone, micro, meso, macro. Meso is an intermediate because micro, macro at times for a small country may become easy. But say for industry analysis, we have to put industry as an intermediate to get into the final level. So that's where we need to go. This is what Colander and company in USA, that school is pushing very hard for this kind of model. And that is what I say also, that Colander has a lot of paper there, which is given in Quest of Inclusive Growth, my paper, references are given. If you want to go, you go through Colander, you will get the essential point to grasp is that it is in dealing with capitalism that we are dealing with evolutionary process that cannot be stationary. That's what I said earlier, that our relationship between being very stationary. Capture the process of change, and it actually happens, how it happens actually through changing connections. That is, I talked of heterogeneity, path dependence, non-linearity. This is about changing connections, networks, and structures and processes. That's what, in a particular way, I say heterogeneity, non-linearity, and path dependence. Then, and the quality and quantity of human beings, what strategy for this is Douglas North again says that you institutions are very important, governances are very important. Institutional operation defines the deliberate incentive structure of the society. The China did not grow when incentive structure was not good enough. Incentive structure is also very, very important. Dr. Dee, this is again another Finnish economist. I really liked him. The prime instrument in the present information age is high quality information and extraction of knowledge for productivity, competitive advantages, and higher sustained income through enterprise, capital formation, and demand creating technology. So I think it was technology. I must have added demand creating technology. It comes from the Aoki and Ishikawa. Policy intervention must be based on sophisticated understanding of the value chains in global context and the potential domestic competitive advantages for a clear strategy supported by a measurable action plan. It requires high quality strategic intelligence, its cross-examination by multiple experts and stakeholders for enhancing the quality of strategic choice. What are the most promising growth areas, most important market and system challenges, and most effective intervention to deal with it? These are the questions which big data can give you insight. That's what big data means.
This I need not go, ask the question why happened, what happened, and all this kind of a thing. That's what is covered in this. I think now coming to my last part, what I mean again, a repetition basically. We talk about growth, equity, and allocative efficiency. Of course, growth we push for. Equity, this trickle down doesn't work. Many economists, I'll particularly name Irma Edelman. She has proved through cross-country analysis where trickle up happens, trickle down does not happen. Particularly after liberalization, through more of investment in capital, ownership of capital being the class that be, and the service sector domination, inequality is increasing over time because reward on capital is much more than the reward on labor, and also say technology is labor replacing rather than labor absorbing. So this equity has to be through government intervention in a big way, in partnership with the others in a meaningful manner. Otherwise, equity does not happen. Allocative efficiency, might is right. Where is the allocative efficiency? In the market, it is the might which is right. Where is the allocative efficiency? These are all assumptions made, but it does not happen. So that's the first structural transformation, internal, external balance, dynamics of required. Fiscal interventions have to be very careful. HR and technologies are important. And evaluation of performance continuously. Today, through this big data, you can continuously evaluate performance because it is online. Every moment you can see what all are happening. You set the target for the people, you find out whether target is happening. The whole country becomes transparent before you. That's what IT can do. Are we ready for that transformation? And that's what evaluation, continuous basis. Some of our old statisticians will do job because it's a defined designs altogether. So real sector financials accept I covers. Signals based on policy stance, alignment, and institutions and governance also I have talked about. These are policies, direct, nothing, etc. Aggregate economy is almost infinitely complex. So better, and this is what Legion I have covered. Aggregate economy is almost infinitely complex, and that acceptance of this approach means that much of the macroeconomics will be replaced by statistical work in which theory plays a more limited role. This is Legend Habba. Those who studied macroeconomics knows him very well. Keynesian economics knows him very, very well. Cultivate strong analytical base, providing very good understanding of ground realities through macro-macro linkage. That's what I always advocate. Data is the new well. Then analytics, including artificial intelligence and ML. And then, of course, our econometric models, because we always look forward to cause and effect relationship, which does not come all from AI and ML. Though Bayesian models are trying to get into the AI and ML and put all the advantage of Bayesian system into the AI system also. But it is still greatly a black box. So I won't say econometrics has become redundant. Econometrics is important, but how do you take care of the non-linearities? I am not a great fan of regression, because put everything into the determination and then error picks up everything. That means all other information lies in the error. And I think it should be replaced by probability. And in the probability, you can always divide the population into homogeneous population, heterogeneous into homogeneous. And from one group to the another group transition, what is the probability through which it occurs? That is what we call is stochastic process matrix. And you can do all kinds of things there. So life is more of probabilistic rather than regressionistic. And as a hardcore statistician, that's what I think is still maturing, because multivariate distributions are not easy to handle. And there are challenges on theory, but at least taking the data,
Whether they converge or diverge is in our hands. We should be in a position to do it. A bottom-up approach is bound to be far more effective for informing policy, for pursuing inclusive growth. The driving force of any society in its journey for prosperity is creativity, entrepreneurship, and innovation. That's what Europeans told over us. Knowledge is only up to third level. Beyond that, there are other levels. I think it is for others to accommodate. So this is how I end my talk. Thank you. So before I open up to the floor, I will ask 4 or 5 questions just to charge up the atmosphere. Otherwise, it is all about big data and so very good. আমরা বুঝলাম যে এটা দরকার, এটা করা যাবে, এটা করা সম্ভব. If there is a will, there is a way. Special big data, in general, big data should be used. So প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার কাছে যে we like to know যে how big data utilization is now going underway in India. কেমন ব্যবহৃত হচ্ছে আপনাদের ফিনান্সিয়াল সিস্টেমে, আপনাদের ওভারঅল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সিস্টেম? এটা একটা ব্রড প্রশ্ন, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিগ ডেটার কথা ছাড়ুন, আপনি স্মল ডেটার ক্ষেত্রে গত 7-8 বছরে 10 বছরে প্রোগ্রেস হচ্ছে না। যেমন ধরুন 2012 এনএসএসও রাউন্ডের পরে কুইনকুনিয়াল সার্ভে, যেটা আমাদের রেগুলার ফিডব্যাক দিত অন পভার্টি, কনজাম্পশন গ্রোথ, অন কনজাম্পশন ইনইকুয়ালিটি, এইগুলো সম্পর্কে আমরা কোনো কিছু জানতে পারছি না। ইনফ্যাক্ট 2023-তে একটা আর্টিকেল কোথায় উঠেছিল, ইকোনমিক টাইমস অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোথাও, এখানে বলেছিল যে পভার্টি যেহেতু ডেটা নাই, সুতরাং পভার্টিও নাই। সুতরাং এখানে because there are other compulsions not to have periodically publicized data. Even I'm very surprised যে compared to sort of relatively new context of Bangladesh, India was seen as the powerhouse of statisticians and statistics generation. আমাদের দেশে এখানে 2021 সালে কোভিডের পরে কিন্তু একটা পপুলেশন সেন্সাস হয়েছে, 2022 সালে সেন্সাস হয়েছে। ইন্ডিয়াতে এখনো সেই সেন্সাসটা হয় নাই। So দেখেন, on poverty statistics, there is no recent statistics for about a decade. No no population census, যেটা হওয়ার কথা ছিল ডেকেডাল সেন্সাস। হতে পারে কাস্ট সেন্সাস বোধহয় হচ্ছে কিনা আমি জানি। বিহারে হয়েছে পলিটিক্যাল এজেন্ডা, purely political agenda. No, but I'm mentioning that caste census because just to demonstrate my point, the other two did not happen, but at least caste census করা শুরু হয়েছে for political reasons. Second হচ্ছে যে আমরা ইনকাম ডেটা নিয়ে কি করতে পারি, এটা আপনার কাছে স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসেবে আপনার কাছে জানার ইচ্ছে আমার। যেটা যারা আমরা ইনকাম ইনইকুয়ালিটি নিয়ে কাজ করতে চাই, বা এখানে ডক্টর দীপঙ্কর আছেন, তারা আমরা সবাই জানি যে ইনকাম ডেটাটা নয়েজি দেন কনজাম্পশন, এবং ইনকাম ডেটাটার কোয়ালিটি নিয়ে আমাদের এই জন্য ইন্ডিয়ান এনএসএসও তারা ভার্চুয়ালি কোনো ইনকাম ডেটা কালেক্ট করে না তাদের কুইনকুনিয়াল রাউন্ডে। তারা যেটা এমপ্লয়মেন্ট শিডিউল 10-এ যেটা করে, সেখানে তারা এমপ্লয়মেন্ট ইনকামের কিছু কালেক্ট করে, বাট দ্যাট ইজ নট এ সাবস্টিটিউট ফর পার্সোনাল ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন and so on and so forth. So এই ক্ষেত্রে বিগ ডেটা কোনোভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে কিনা বা কিছু করতে পারে কিনা? What are your suggestions how to go about it? Because here the stalwarts of the BBS are present and maybe they would also can react. Third হচ্ছে, আপনি পেমেন্ট সিস্টেমের কথা বলেছেন। এখানে পেমেন্ট সিস্টেমের ওয়ান অফ দ্য এক্সপার্ট বসে আছে, মঞ্জুর হোসেন। সে বই লিখেছে অন ডিজিটাল বাংলাদেশ, ডিজিটাল ফাইন্যান্স, এবং এখনো কাজ করছে অন ডিজিটাল মাইক্রো ফাইন্যান্সের উপরে।
So আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে how the introduction of payment system in India have helped to reduce the leakages, the non-targeting, mistargeting, using this digital technology, smart cards. আপনি বললেন আধার কার্ডে জিআইএস আছে, জিআইএস লোকেশন দেওয়া আছে। Yeah. যদি দেওয়া থাকে তাহলে তো already you know many things. আমার পস মেশিনে তো যা ইউজুয়ালি অরিজিনেট করে ট্রানজাকশন, দিস আর অল Sure. So সেইটা একটু জানার ইচ্ছে আছে যে আমাদের এই ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমটা ইন্ডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স কে সাজেস্ট করে যে ইট হ্যাজ রিডিউস দ্য এক্সটেন্ট অফ লিকেজেস, তাহলে আমরা একটু আশাবাদী হতে পারি অ্যাবাউট আওয়ার সিস্টেম টু দ্যাট ইজ আন্ডার ওয়ে। এবং বিকাশের সাথে আপনি ইউ হ্যাভ মেট কামাল কাদির টুডে, সো বিকাশের এক্সপিরিয়েন্স শুনে টুনে আপনার কি মনে হচ্ছে এরকম একটা চিন্তা? ওকে। আরেকটা লাস্ট পয়েন্ট, সেটা আমি আরো অনেকগুলো ছিল কিন্তু last point. I will forget all the points, so let me address some of this, and then we will get into the others. Okay. Now, you talked about the Indian statistical system and its limitations. In fact, in India, there has been a huge hue and cry about Indian statistical system. There is nothing to hide, and it is all known. And there is, I think, at one stage, more than 100 economists made a representation to the Prime Minister that look here, the statistical system needs a thorough revamp. So there is nothing to hide, and I am no longer the chairman of Statistical Commission, so I have not to defend also. But my post-retirement as chairman of Statistical Commission, I have written a few articles and clearly spelling out some of the major limitations of Indian statistical system, including consumption data. The biggest challenge on the consumption data is that what we get from NSS survey and what we get as a part of national accounting, there is a wide variation, and variation is increasing over years, and it's a highly disconcerting to that means surveys are not in a position to capture the reality on consumption, whatever it may be. There may be various kind of errors statisticians used to. I only ask one question. Malanavis is the grandfather of statistics, and he was a part of 1946 United Nations Committee, only person from the developing country to represent that committee, and he is the architect of Indian statistical system. He thought of statistics as a key technology. If Malanavis would have been hypothetically alive today, he would have completely discarded the present statistical system because they have not kept pace with the technology and the possibilities of the technology. The surveys, the estimates, whatever are being done. And you see, as a chairman, one day I asked, they were presenting a table, giving some kind of an aggregate as a kind of a tabular aggregates. I said that, look here, I don't want this table in this manner. I want the table in a different manner. Can you get me? He said, no, it will take this time, that time, and all these things. So that means, see, what goes as the basic data, what comes out as an ultimate output, you are not in a position to track back and take up. So the question of consistency of the data, question of coherence of the data. You see, consumption data of NSSO, consumption data of CSO, there is a huge coherence issue there. You have not been able to address this. Now, we know that income data we cannot capture accurately. But see, consumption data, if we capture, and financial saving, big part of it is captured through banking channel. What is required is the physical part, physical saving part of it. If we are in a position to capture the physical part of it through 2-3 approaches, I will not believe in one approach, first of all, because statisticians generally try to attack the same problem through 2-3 means, so that they try to understand where they stand.
I think that kind of a serious effort has never been done. I have told the governor today of Reserve Bank that let us at least do this for the financial sector of the country because we have the data. So flow of funds, he has immediately acted. Dr. Michael Patro has immediately acted on my suggestion and geared up his system to get into the financial accounting. I think Bangladesh Bank, if they are getting the similar kind of a data that we get as a part of financial system, I think one can make an attempt. I know it cannot be done in one attempt, two attempt. It may take 4, 5, 6 attempts. So much of assumptions are also involved. But with all these things, we get to know what is the household sector's contribution, what is the corporate sector's contribution, what is the contribution of the government, what is the contribution of the rest of the world, and how the money comes, what source, and where the money goes. And if we are in a position to do it in a disaggregated manner, you understand how much of insight we get. And the Bangladesh Bank, I think they have relatively less constraint on resources. I think this is one experiment I should suggest should show the way for the government to go about. And I'll of course like to know from my IT friends where the challenge lies on the big data front. Knowledge part, your neighbor is very strong in IT. We can always help you in terms of knowledge, data modeling, etc. But what are the other problems? আমি একটু জিয়াকে এখানে আনি Yeah. কারণ আমাদের আইটি ওনারা তো টেকনিক্যাল কাজ করেন কিন্তু ওরা হচ্ছে যে আসল যে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টসে দে হ্যাভ বিন ডুইং দিস ওয়ার্ক ফর ইয়ার্স সো আপনারা তো শুনলেন প্রফেসর বর্মনের আইডিয়াস এবং চিন্তা এন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা কোন আইডিয়াস গুলো মনে করেন আমাদের পক্ষে নেওয়া এই মুহূর্তেই সম্ভব বা এটা নিয়ে কাজ করা সম্ভব এবং একই প্রশ্ন আমি রাখবো ডক্টর রেজাজ আপনি যখন বলতে চাইবেন আমরা আপনাকে বলতে দেব সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে আপনার যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আপনি জিয়া যদি কিছু বলেন তারপর ডক্টর মিস্টার রফিক আছেন নিয়ে বলুন ধন্যবাদ আসলে ওই প্রথমেই আমরা বলেছিলাম যে আমরা ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস করি আমরা ন্যাশনালি ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস করি আমরা রিজিওনাল বা ডিস্ট্রিক্ট ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস আমরা এখনো করছি না বাট আমরা এই যে একটা উদ্যোগ নিয়েছি আমাদের রিসেন্টলি আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং সেভাবে আমরা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট জিডিপি করারও একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে এবং আমরা কাজ অলরেডি শুরু করেছি আমরা শুরু করছি ডিস্ট্রিক্ট জিডিপি করার জন্য যেটা নাকি সব দেশের রিজিওনাল জিডিপি বলা হয় আমাদের যেহেতু 64 ডিস্ট্রিক্ট সেই হিসেবে আমরা বলছি ডিস্ট্রিক্ট জিডিপি দ্যাট ইজ মানে ওয়ান থিং আর আরেকটা বিষয় যেটা হয়েছে আমরা এতদিন যেটা আমরা করছিলাম জিডিপি আমরা করছি টোটাল সেটা আমরা অ্যানুয়াল জিডিপি করছি যেটা আমরা অ্যানুয়াল জিডিপি করছি বাট আমরা এখন থেকে আমরা কোয়ার্টারলি জিডিপি এস্টিমেট আমরা করা শুরু করেছি এবং আমরা এটা একটা ব্যাক থেকে শুরু করে আমরা প্রথমে এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে আমরা 2015-16 থেকে 2021-22 পর্যন্ত আমরা কোয়ার্টারলি জিডিপি আমরা করেছি করার পর তারপর আমরা কারেন্ট জিডিপি দ্যাট ইজ 22-23 তো এখন তো 23-24 প্রথম কোয়ার্টার মানে 22-23 পর্যন্ত আমরা করে ফেলেছি এবং 23-24 প্রথম কোয়ার্টার অলরেডি আমরা পাবলিক করেছি আর কি আমরা অলরেডি এটা বের করে ফেলেছি এবং এটা আমাদের ওয়েবসাইটে অলরেডি আমরা দিয়ে দিয়েছি তো এটা একটা আমাদের নিউ ডাইমেনশন যেটা আমরা জাস্ট স্টার্ট করেছি তো এটা ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টসের আমাদের এটা একটা বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট যেটা অনেক দিন যাবত এটা হয়ে আসছিল যে পার্শ্ববর্তী সব দেশেই মোটামুটি কোয়ার্টারলি জিডিপি বা কিউএনএ শুরু করেছে বাট আমরা এখনো শুরু করতে পারিনি এটা আমরা এখন শুরু করেছি আর কি তো এটা ভালো মতো আপনারা জানেন যে এটা SNA paragraph 1.59 yeah says the limits of aggregate Yeah. very clearly.
SNA 1.59 paragraph says that we must get into microdata. It 2008 ওরা recommend করেছে. Next SNA, I am sure they are going to say that you have to do microdata Yeah. because the world is now ready. I am only referring from SNA 2008, paragraph 1.59. Clearly tells, and if you are doing quarterly or whatever it is, now henceforth you try to see where microdata is possible as a part of the system, because it is not far off that SNA is going to be revised. And the process that they started in 2008, it as a natural course, they are going to take it because most of the developed countries are there or near about there. India, you don't compare. India, in today's world, India's statistics organization, somebody gave me statistics, they stand 45. So India is not a model to be followed at this world ranking part of it. If I go, I don't know what went into the record, but somebody shared with me. I think somebody named the person, one of the person told me. So it ranks 45 today. Don't follow, but look at developed countries. They are already going to the end. 2008 itself, they visualize that this is what is the future. নেক্সট 2025 যেটা SNA টা Often হবে, you will find Yeah. para 1.59 will be Yeah. much more expanded. তো হ্যাঁ, এটা হলো একটা বিষয়। আর আরেকটা বিষয়টা হচ্ছে হলো যে আমরা ওই যে ডিস্ট্রিক্ট জিডিপি যেটা আমি বললাম, সেটাও আমরা আমাদের একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা এটা এগিয়ে যাচ্ছি। ডিস্ট্রিক্ট জিডিপি মানে কম্পাইলেশন বা এস্টিমেটটা আমরা করতে যাচ্ছি এই। আর কয়েকটা বিষয় যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, আমরা যেটা ইনস্টিটিউশনাল সেক্টর অ্যাকাউন্টস, যেটা আপনি একটু আগে বলেছিলেন, যে হাউস হোল্ড সেক্টর, গভর্নমেন্ট সেক্টর, তারপরে নন প্রফিট এনপি সেক্টর, হ্যাঁ, তারপরে আমাদের হ্যাঁ যেটা 5 সেক্টর, Private non-profit institutions serving households. হাউসহোল্ড That's সহ যেটা আমাদের ওই যে 5 সেক্টর, দ্যাট ইজ কর্পোরেট সেক্টর, নন ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেট সেক্টর, নন ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেট সেক্টর, ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেট সেক্টর এবং গভর্নমেন্ট সেক্টর, সবগুলো পৃথক ভাবে একটা অ্যাকাউন্টস যেটা তৈরি করা, যেটাকে আমরা বলছিলাম যে ইনস্টিটিউশনাল সেক্টর অ্যাকাউন্টস। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু আমরা করার জন্য একটা উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। হ্যাঁ, সো দ্যাট আসলে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস তো অনলি জিডিপি করাটাই ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস না। হ্যাঁ, ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস এর জিডিপি করার জন্য তারপর আমাদের যেটা সাপ্লাই অন ইউজ টেবিল, যেটা আমরা বলা হয় যে একটা জাস্ট টু কনসিস্টেন্সি দ্য জিডিপি, আমাদেরকে সাপ্লাই অন ইউজ টেবিলটাও আমাদের করতে হয় বা করা উচিত। হ্যাঁ, তো আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রতি বছরই যে সাপ্লাই অন ইউজ টেবিল আসলে আমরা করতে পারি নাই। আমরা যেমন 2005-06 এ করেছি, আবার 2010-11 এ করেছি। যখন আমাদের যে ভিত্তি বছরটা চেঞ্জ হয়েছিল, যে সেই বছরগুলোতে 5-6 এ, আর 2010-11 আরেকটা করেছি এবং 15-16 আমরা আরেকটা করেছি। 10 বছর পর আমরা সাপ্লাই অন ইউজ টেবিলটা আমরা করেছি। তো এটা আমরা ফিল করি যে এটা আসলে ওইরকম 10 বছর পর করা তো একটা অনেক লেন্দি বিষয়, বাট এটা প্রতি বছরই যদি করা যায় সাপ্লাই অন ইউজ টেবিল, তাহলে আমাদের জিডিপিটা আরো বেশি স্ট্রেনথেন হয়। দেখো, আবার আমরা ফিরে আসবো। আমি একটু নিয়ে ডক্টর জুম থেকে ডক্টর এজাজ কিছু বলতে চান। ডক্টর এজাজ আসিফ, ডক্টর এজাজকে আপনি আনমিউট করেন। হ্যালো, জি, আপনাকে শোনা যায়। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর রাধা বিনোদ বর্মন, খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমি খুবই কৃতজ্ঞ তার কাছে যে উনি কষ্ট করে এসেছেন বাংলাদেশে, এবং যেখানে বসে উনি বক্তব্য দিচ্ছেন সেখানেই সবচেয়ে বেশি এমপিরিক্যাল স্টাডি হয়, PIDS। এবং ওয়ান্স আপন আ টাইম আই ওয়াজ দেয়ার এজ এ রিসার্চ অফিসার টু কালেক্ট ডাটা রুরাল লেভেলে। রুরাল লেভেলের ডিনামিক্স, ডাটা কালেকশন, অনেক ব্যাপারে এখানে বাংলাদেশে আমাদের আছে, এবং ইন্ডিয়াতে খুবই অ্যাডভান্স আমাদের তুলনায়। তো কিছুদিন আগে আমি একটা বই পড়ছিলাম, ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের বই। সেখানে একটা পেজের উপর লেখা ছিল ডেটা ডেটা ডেটা। সো এগেইন আজকে লেকচার শুনে আমার মনে হলো আসলে ডেটা ছাড়া কোনো কাজ হবে না। এখন আমরা যেভাবে চেঞ্জিং হচ্ছি, নলেজ বেস ইকোনমি হচ্ছে আমাদের, তো বিগ ডাটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে অনেক দেশে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা খুব একটা এগোতে পারিনি। এর কারণ হলো আমাদের শুরু থেকেই আমাদের এই যে ডেটার প্রতি যে গুরুত্ব ছিল না, বর্তমানে গভর্নমেন্ট এবং আমাদের যে
প্ল্যানিং কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস এবং যত ডাটা জেনারেটিং প্রসেসিং এ যারা আছে সবারে মানে একটা কোঅর্ডিনেশন দরকার আছে আর কি। আমি বলি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমরা যে ডাটাগুলো ইউজ করি, বিশেষ করে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের ডাটাগুলো, প্রচুর ডাটা আমাদের এখানে জেনারেট হয় এবং হার্ড কপি হয়। সফট কপি ডিসেমিনেশনে এখনো বাধা আছে আমাদের এখানে। আমরা ডেটা হাউস করেছি, অনেক দূর এগিয়েছি আমরা, কিন্তু আমার মনে হয় এটা ন্যাশনাল লেভেলে বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে বা ইভেন কি উপজেলা লেভেলও আমাদের কিন্তু মাইক্রো ডাটা আছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে, বিশেষ করে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার হইতে আরম্ভ করে ডিপোজিট সেগ্রিগেশন, আমাদের ক্রেডিট ইনভেস্টমেন্ট ব্যুরো আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু এটা সবাই ইউজ করতে পারে না। তো এই সিস্টেমটা আছে। তো আমি যেটা মানে আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকে আমরা পলিসি মেকিং করতে যাই, আমরা যেটা দেখলাম আর কি রিসেন্টলি যেটা সমস্যা হচ্ছে, আমরা যে সমস্ত এজাম্পশনের ভিত্তিতে বা যে ডেটা উপাত্তের ভিত্তিতে পলিসিগুলো নেই, সেখানে রিয়াল সেক্টর ট্রান্সমিট হতে সময় লাগে। তো দুটা কারণে, একটা হলো তো ন্যাচারাল ইকোনমির বোটলনেক আছে, আর তাছাড়া যে ডাটার ভিত্তিতে বা যে উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা ডিসিশন নেই সেখানে অনেক দুর্বলতা আছে আমি মনে করি। যেমন আমাদের মনিটারি পলিসি জাজ করার জন্য আমাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডাটা দরকার, কিন্তু আজকে আমরা জিডিপি ডাটা ইয়ারলি পাই 5-6 মাস লেগ, তারপরে আমরা কোয়ার্টারলি ডাটা শুরু করছি রিসেন্টলি 3-4 কোয়ার্টার লেগ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ডাটা পাই 5-4 মাস লেগ। তো হাউ উই জাজ সো হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডাটা, যেমন ইন্ডিয়া অনেকগুলো সার্ভে করে, ক্যাপিটাল ইউটিলাইজেশন করে, তারপরে হাউস হোল্ড এক্সপেকটেশন সার্ভে করে আমরা শুরু করেছি। তারপরে এইভাবে রিয়াল সেক্টরকে জাজ করার জন্য যে ধরনের হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডাটা বিবিএস এই প্রডিউস করে না, আর বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমরা কিন্তু অনেকটা চেষ্টা করে পেরেনি। যেমন উদাহরণস্বরূপ 2017 সালে আমি আইএমএফ কে লিখেছিলাম যে আমাদের একটা পিএমআই পারচেজিং ম্যানেজার ইন্ডেক্স ইন্ডিয়া করে, এটা খুবই সুন্দর, প্রতি মাসে এটা ওরা বের করে, এটা হাউ ইকোনমি এক্সপান্ড হাউ কন্ট্রাকশন, কিন্তু আমরা পারিনি। এই রিসেন্টলি একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান সিঙ্গাপুরের সহযোগিতায় ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডে তারা বের করছে। তো আমরা আরেকটা অভিজ্ঞতা হলো যে আমাদের ইকোনমিতে যেমন হাউজিং সেক্টর খুব চেঞ্জিং হচ্ছে, হাউস হোল্ড, এই যে হাউস হোল্ড চেঞ্জিং হচ্ছে, ল্যান্ড ডেভেলপার হচ্ছে, অনেক বিল্ডিং ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, এগুলো বিক্রি হচ্ছে, এগুলোর কোনো ডাটা নাই। তো এই ডাটা নাই, তো আমরা এখানে আমাদের রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করলাম হাউ ল্যান্ড প্রাইস অ্যান্ড হাউজিং প্রাইস চেঞ্জিং অ্যান্ড ইকোনমিক্স বোঝার জন্য, যেটা রিয়াল সেক্টরের সঙ্গে মাইটারি সেক্টরের সঙ্গে খুবই দরকার। একটু আগে সকালে যেটা আলোচনা হচ্ছিল যে এই যে টাকা, এই যে হুন্ডি বিভিন্ন ভাবে, এই যে হাউজিং সেক্টর প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট হয়, এইটা কোথেকে আসে টাকাগুলা, তো এই প্রাইসটা কিভাবে নির্ধারণ হয়, তো সেই জিনিসগুলো আমি বোঝার জন্য আমরা একটা চেষ্টা করতেছিলাম, কিন্তু আমরা ওইভাবে এগোতে পারিনি ডিউ টু ডাটা ডিসেমিনেশন। বিবিএসও আমাদেরকে খুব একটা হেল্প করতে পারেনি। তো এই রিহাব একটা প্রতিষ্ঠান, তার কাছ থেকে আমরা কিছু ডাটা পেয়েছি, ডেল্টা ব্যাংক থেকে আমরা কিছু ডাটা নিয়ে চেষ্টা করতেছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিয়াল ইকোনমি। তো আসলে আমি আর বাড়াতেছি না যে রিয়াল সেক্টর, ফিসক্যাল সেক্টর, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর, এক্সটার্নাল সেক্টর, এই চারটা সেক্টরের লিঙ্কেজ এবং এর সঙ্গে যে ইনস্টিটিউশনাল গভর্নেন্স যেটা যোগ করেছেন উনি, খুবই ভাইটাল জিনিস। এই জিনিসটাই আমাদের এখন দরকার, এবং এইটাকে উত্তরণের জন্য ভবিষ্যতে নলেজ বেস ইকোনমিতে পলিসি বা ইনইকুয়ালিটি বা ইনকাম জেনারেটিং বা মানুষের উপকার করার জন্য আমাদের বিগ ডাটা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই, এবং এটা করতে হবে। আর পেমেন্ট সিস্টেম সম্বন্ধে আমি যেটা বলতে চাই, বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক দূরে গিয়েছি আমরা পেমেন্ট সিস্টেমের জন্য। মাইক্রো যেটা অ্যাক্সেস, আমরা ক্রেডিট অ্যাক্সেস বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে ইন্ডিয়াকে আমরা অনুসরণ করে আমরাও অনেক দূরে গেছি। আমাদের আরো আগার দরকার আছে, কিন্তু আমাদের অবশ্যই আমাদের হাউস হোল্ড লেভেলে ডাটা, মাইক্রো লেভেল ডাটা অবশ্যই দরকার, এবং এটা অ্যানালিসিস করার জন্য যে ধরনের হিউম্যান রিসোর্স দরকার সেটা আমাদের নাই, এটা আমাদের লাগতে হবে। ধন্যবাদ স্যার, আমি পরে আসবো একটু পরে। থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ। আমি একটু প্রথমে মিস্টার রফিকের কাছে যাব, যিনি আমাদের ম্যাক্রো ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট সুইং এর দায়িত্বে কারেন্টলি। তারপরে আমি প্রফেসর মনিরুল হাসান, এবং তারপরে আমি ডক্টর মঞ্জুরের কাছে যাব। আমি পেমেন্ট সিস্টেমটা এখনো বলিনি, পরে বলবো। আপনি ছিল পেমেন্ট সিস্টেমটা পরে কথা হবে। স্যার প্রথমে এত চমৎকার একটা নলেজ শেয়ারিং বা গেদারিং যেই বলি আমরা না কেন, এত সুন্দর একটা সেমিনার অংশগ্রহণ করতে পেরে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর স্যারের প্রতি হাজারো কৃতজ্ঞতা। নতুন কিছু বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেটা দিয়ে আমরা নিজেদের ইনরিচ করতে পারবো, উইথ ক্রিটিক্স করে আমরা কি বের করতে পারবো, স্যারের যেটা বক্তব্য ছিল। প্রথমে এখান থেকে আমি একটা বিষয় যেটা আসতেছে জিও স্পেশাল ডেটা, আর একটা হচ্ছে ওপেন সোর্স ডেটা, আর একটা হচ্ছে ওপেন গভর্নমেন্ট ডেটা, তিনটা বিষয়। এই তিনটা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবিএস আমরা ইতিমধ্যে এই তিনটাকে ন্যাশনালি সকল ডিপার্টমেন্টের সাথে উইথ আমাদের যেটা সার্ভে অফ বাংলাদেশ, ল্যান্ড রেকর্ডস, এবং যারা জিও স্পেশাল ডেটা করে, যারা টেকনিক্যালি সাউন্ড, বিশেষ করে সিজিআইএস এবং
ইউনিভার্সিটি, বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, এগুলো সবাইকে নিয়ে যেহেতু স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাক্টে বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স কে সেন্ট্রালি এই দায়িত্বটা দেওয়া আছে, সেহেতু আমরা অনেকগুলো প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছি। এইগুলি এখন ইন্টিগ্রেট করে এখন ডেটা জেনারেটের সময়, দিস ইজ টাইম টু জেনারেট অথেন্টিক ডেটা and integrate to all levels like institutional data, government administrative data, research data, and so on. সেই ক্ষেত্রে এই একটা ইনিশিয়েটিভ, কিন্তু আমি যেটা বলতে যাচ্ছি এটার সাথে রিলেট করে, আমি জাতিসংঘের কর্তৃক যে ইউএনএসসি এবং ইউএনএসডি তে SNA 25 যে আপগ্রেডেশনের বিষয়টা চলতেছে, সেক্ষেত্রে আমি 2টা মিটিং এ উপস্থিত ছিলাম ইউএনের। সেই মিটিং এ এই environmental degradation, environmental pollution, geospatial data integration, upcoming SNA 2025, as well as green initiative বা গ্রিন ইকোনমির কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এখানে SNA তে বর্তমানে 21টি সেক্টর রয়েছে, তখন এই সেক্টরগুলো কিন্তু আরো কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি ইন্টিগ্রেশন সিস্টেম, সকল ডিপার্টমেন্টের কেউ একক ডিপার্টমেন্টে এই কাজগুলো করতে পারে না, হয়তো সেন্ট্রালি একটা প্ল্যাটফর্ম হবে, এই সুপারিশগুলো আসতেছে। সেই ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত ডেফিনেশনালি এবং ক্লাসিফিকেশন, যেটা আইসিক রিভিশন 4 পর্যন্ত আমরা ব্যবহার করছি, বাট এই বিষয়গুলো যেমন বিগ ডেটা, ওপেন সোর্স ডেটা, ওপেন স্ট্রিট ডেটা, জিওস্পেশাল ডেটা এবং এনভায়রনমেন্টালি ডিগ্রেডেটেড যে বিষয়গুলো, পাশাপাশি এই যেগুলো ক্লাসিফিকেশনে এখন ফিট করার কাজ চলছে, এবং ইন্টার গভর্নমেন্টাল কিছু কমিটি আছে, সেই কমিটিগুলো এগুলি কাজ করতেছে, 5টা 6টা দেশ করে করে এক একটা কমিটি ভাগ করে দিতেছে। যখন এই ডেফিনিশন গুলো ক্লিয়ার হবে, তখন আমরা এটলাস পদ্ধতি বা যে পদ্ধতি আমরা করি না কেন, আমরা বাংলাদেশ 3টা অ্যাপ্রোচের মধ্যে 2টা অ্যাপ্রোচে জিডিপি করতেছি, একটা হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার অ্যাপ্রোচ আর একটা প্রোডাকশন অ্যাপ্রোচ। ইনকামে এখনো যায়নি, আমরা পরিকল্পনা আছে, আমরা অতি শীঘ্র এটা শুরু করবো মেথোডোলজিক্যালি ডেভেলপমেন্টটা। বিষয়গুলো যখন এগুলি ডেফিনিশন ক্লিয়ার করে জাতিসংঘ পাবলিশ করবে, অবশ্যই গুড প্র্যাকটিস স্ট্যাটিস্টিক্যাল কান্ট্রি হিসেবে আমরা অবশ্যই এগুলো কনসিডারেশন নিব, তাছাড়া তো ইন্টারন্যাশনাল কম্পারিজন আমরা করতে পারবো না। আর একটা সুখের খবর হচ্ছে যে সিস্টেম অফ এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক অ্যাকাউন্টিং এর আওতায় ন্যাচারাল রিসোর্স অ্যাকাউন্টস, এবং যাকে কিছু কিছু যেমন কাস্টোডিয়ান এজেন্সি আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলতেছে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টস, কিন্তু জাতিসংঘ বলতেছে রিসোর্স অ্যাকাউন্ট। এগুলি আমরা বিবিএস ইতিমধ্যে ইসিডিএস প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি। আমরা 4টা অ্যাকাউন্টস এখন ফিজিক্যাল ফ্লো অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে আছি। আমাদের ফিজিক্যাল ফ্লো অ্যাসেসমেন্টটা হয়ে গেলে আমরা ইকোনমিক ভ্যালুয়েশনে যাব। ইকোনমিক ভ্যালুয়েশনে তার মধ্যে ল্যান্ড, ইকোসিস্টেম, ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়াটার, যেহেতু ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি কান্ট্রি, কিন্তু এই সম্পদগুলোর পরিসম্পদের কোনো হিসাব আমাদের কাছে নাই। আমরা আগে ফিজিক্যাল ফ্লো কাণ্ড করছি, এগুলো যদি আমাদের কাছে হাতে চলে আসে, যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে ন্যাপ করেছি, ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান করেছি, আমাদের 18টা সেক্টরকে বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলোর সাথে আমরা ইন্টিগ্রেট করবো ন্যাশনাল প্ল্যানের সাথে। 85 এর প্ল্যানে বলা আছে যে ন্যাশনাল রিসোর্স অ্যাকাউন্ট বিবিএস করবে, তাহলে আমরা ইতিমধ্যে শুরু করেছি, আশা করি অতি শীঘ্রই রেজাল্টগুলো আসবে। এগুলি আসলে ইকোনমিক ভ্যালুয়েশন যখনটা এখান থেকে আসবে, তখন সিস্টেম অফ এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিক অ্যাকাউন্টিং এসএন এর একটা সংযোগ স্থাপনে আমার ভ্যালুয়েশন করলে আমার দেখা যাচ্ছে যে আমার ইকোসিস্টেম সার্ভিসের বিষয়গুলো, অনেকগুলো ইকোসিস্টেম সার্ভিস দেশে আছে, যেমন পানির উপর নির্ভরশীল, নদী, নালা, খাল, বিল, এই জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু অবশ্যই আমাদের জিডিপি পরিধি বৃদ্ধি করবে বলে আমরা আশা করি। আমরা ইনোসেন্ট ভিকটিম ক্লাইমেট কান্ট্রি, জাস্ট ফর শেষ পর্যায়ে আসছি আমি। আর একটা প্রশ্ন আমার কাছে থাকবে, তার আগে আমি আরেকটা অবজারভেশন, সেটা হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন ইজিডিডিএস থেকে এইচডিডিএস মানে স্পেশাল ডেটা ডিসেমিনেশন যে পলিসি ইন্টার গভর্নমেন্টাল উইথ আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যেটা করতেছে, সেখান থেকে কিন্তু আমরা গুড প্র্যাকটিস কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছি। সেখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেটা ডিসেমিনেশন পলিসিতে এসেছি, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, আইএমএডি, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। সেক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে মান্থলি সিপিআই, ডব্লিউআরআই, ওয়েজ রেট ইন্ডেক্স প্রায় 9টা ইন্ডেক্স করে ফেলতেছি মান্থলি। ইতিমধ্যে আমরা কোয়ার্টারলি লেবার ফোর্স করে ফেলেছি, কোয়ার্টারলি ইতিমধ্যে আমরা কোয়ার্টারলি জিডিপি করে ফেলছি। তার মানে আমরা গুড প্র্যাকটিস স্ট্যাটিস্টিক্যাল কান্ট্রি হিসেবে আমরা কিন্তু স্বীকৃতি পাওয়ার পথে জাতিসংঘের। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে কিন্তু বড় হাতিয়ার হচ্ছে আমরা ডিসএগ্রিগেশন লেভেলে, যেটা আমরা ফিল্ড লেভেল থেকে ধরতাম, এখন এটা আমরা টাইম ফ্রেমে নিয়ে আসছি। তাহলে আমরা আপনাকে একটা বড় একটা বার্তা দিলাম যে আমরা এইচডিজিএস এসে প্রবেশ করেছি, যে কোনো সময় জাতিসংঘের কোন একটা মিটিং এ আমাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে, আমরা সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আপনার মাধ্যমে। আর একটা জিনিস, আপনার এখান থেকে আমরা একটা চমৎকার পয়েন্ট পেয়েছি যে আপনার এই মডেল ডেটা বিশ্লেষণের কথা বলেছেন।
ইকোনমিক ফোরকাস্টিং এর কথা বলেছেন, কিন্তু এসএনএ তে ইকোনমিক্স যারা কিছুক্ষণ আগে একজন সম্মানিত অধ্যাপক কিছু বিষয় বলেছেন, কিন্তু স্যারের বিনয়ের সাথে বলতে চাই, হয়তো সকল ডেটার সন্ধান আপনারা হয়তো বা বিবিএস এর কাছ থেকে পাননি। বিবিএস অনেক ডেটা আছে যেটা একটু আমাদের কাছে আসলে সন্ধান করলেই আমরা কিন্তু দিতে পারবো, অথবা অ্যানালিসিস করে অথবা প্রোগ্রাম সেট করে বের করে দিতে পারবো, ডেটা কিন্তু আছে। কিন্তু হ্যাঁ, সব ডেটা আমি পাবো না, ব্যক্তির স্বার্থে যেগুলো করা হয় সেগুলো হয়তো পারবো না, গবেষক তার থিসিসের জন্য হয়তো সেটা পাবো না, কিন্তু কিছু ডেটা আছে। সেই মডেল ডেটা কনসিডারেশন করে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট বা ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স মিজারটা এসএনএ অনুযায়ী এটা কিভাবে সম্ভব, আর পাশাপাশি ইন্ডিয়াতে এটা কিভাবে করা হয়েছে, আপনার কাছে ছোট্ট একটি অবজারভেশন। ঠিক আছে। ধন্যবাদ সকলকে। আচ্ছা, Professor Barman, are you able to keep track of all the things? Because we have a comment from the World Bank. Dr. Ayago is asking you, there is a one and short and one long. Is there expectation or steps to improving on the stated limitation of the Indian statistical system? As said, for development to happen, preparing the ground is important, and the crucial element is people, increasing human capital. For this, addressing quality of education is an issue to be addressed, and that education is fit for the economic transformation of a country compared to other countries like Vietnam, Thailand, etc. What can you say of the political economy governance on the development of a country, even to the transparency and reliable data use? I think that's a big question, Dr. Ayago. I could get some sense of Okay, it. okay, you got some sense. So let me give a floor once again to Mr. Barman, and then I will come back to Professor Hassan and Dr. Manzoor. No, first of all, let me compliment Bangladesh's statistical system. I think whatever you have said, I think it's music to me in my ears. Definitely, you are on the path. You have taken it up in that way. You understand what needs to be done, and you also understand the expectations of the global community on statistics. That's really a very big thing. And once you know, see, as my thesis guide always used to tell me when I was doing PhD, if you identify the problem, 50% of your research is over. So I will put it that way. Bangladesh, 50% is over. Another 50%, let us hope to do together. Whatever is possible for me as individual, in my individual capacity, I'll be always very happy to be on your side. Now, coming to the World Bank question, you see, every day almost, you see, ours is a highly vibrant democracy, noisy democracy, and all this kind of a thing. These questions are raised. The latest is that Economic Advisory Committee, ESC, of the Prime Minister, where Dr. Vivek Dabra, another Sileti, who is the chairman of the Economic Advisory Committee, he himself and others are pushing the government. And informally, purely informally, nothing comes in the public domain. I think government is becoming increasingly serious to put a better order on the statistical system of the country. Beyond that, I do not have the authority, I do not have the mandate, so I will not get beyond this part. Professor Hassan. Thank you, Binayak. Thank you, Dr. Barman. আমার মেইন প্রশ্ন যেটা, এটা অনেকেই সবাই রেজ করেছেন to an extent, এটা হচ্ছে on the data system. So some years ago, I used to think that India has a kind of foolproof system, or at least for a developing country, a very sound infrastructure or architecture. Then, of course, I was in a meeting in 2016-17 in New Delhi, and this is chaired by Irving Subramanian. And the main speakers were T.N. Srinivasan, one of his last public events in India. And
Rohini Shwanathan from Delhi School of Economics, Abhijit Banerjee Yeah. from MIT. And the first few minutes, they all basically was a cry-in together for the for the weakness of the Indian statistical system, how we let it fall apart, and there's some discussion on that for a while. Then the question is, where do we go from there? So then I realized that things haven't been working out so well, and I gathered something went wrong in the early second decade of this millennium, 2010 or so, or before that or something. Some real lapses in the data system, data generating system, data coordination system, and they're still trying to do the repairs. Now, of course, you are in the NSC part of that period, so you have a perspective on that. And I know here too that I met, for example, Binayak, of course, is much more knowledgeable about Bangladesh and as well as the Indian data system. But in the early 80s, I met BBS senior secretary, Dr. Abani, a remarkable man. So the way he approached the job was amazing. Again, data was like oil. He would give up a meeting with his senior colleagues to talk to me. I was working in agriculture insurance. He would give his agriculture data. He gave me data that was not even printed. Okay, so that kind of cooperation. So from that, I think we also climbed down a bit at some point, where I think our seniority of the BBS management was weakened in the early 2000s. And again, it's been repaired afterwards. So my real question is, of course, no country is a real system, ideal system, but we need coordination. Different people are involved in collecting data. As I just mentioned some things to the effect. Few weeks ago, looking at budget data in India. And of course, I took the Ministry of Planning, Ministry of Finance, and so on, Planning Commission, etc. I found some state level data was available only in the Reserve Bank of India website in their publications. The Reserve Bank of India is quite removed from collecting fiscal data, intergovernmental financial relations. But the state level data was actually produced for some reason by the Reserve Bank of India because it probably has personnel. Now, question is, how do we coordinate all the agencies? I mean, I don't know them intimately, and I don't know the interconnections between them. You have National NSC, of course, the Planning Commission, I think collects all data. NSS, we talked about the Quinquennial Service, Central Statistical Office. We have BBS, we have National Board of Revenue, we have Bangla Bank, and possibly even Ministry of Finance doing some sort of thing. But the whole point is, we all want good data. Data that can be verified to be correct has to be revised on a timely basis, because so that some earlier data can be revised to be more confirmed later on. And this whole process has to have integrity. Now, question is, how can we achieve integrity? Do we need a central coordinating council of some sort that will liaise or facilitate the liaison? Because one cannot do it all. Broad question. My second question is something more specific, and that's about the underground economy. It's been raised already. Now, Mazur raised this, and you all responded. Now, Barman said you need to go surveys. Even for Bangladesh, the best data we have is that the underground economy is at least 30% of the GDP, if not more. Now, should Dr. Barman implied that perhaps government entities should not be leading the charge here, because that would be difficult to get good information, because for fear of reprisal or punishment. So the question is, what would be the way to how to go about? I mean, of course, the indirect means of the monetary economics, Gurley Shaw kind of thing, approach to the underground economy. But if we do it in a more modern way, more micro-oriented way, unit level, individual level survey, what kind of structure, architecture we see, and who would be the agency to collect that data? And again, it comes back to coordination. So I think the whole topic today is extremely important, and I probably should have more seminars on data and BIDs. And particularly the issue is the coordination. Who can say this data is wrong and we need to correct it? We have some valid information. How do I go about it? We talk to BIDS DG or talk to the BPS or who? So this is, I think, my summary of my observations. I think very interesting and very important questions, both of them. Now, there has to be a coordinating agency. Definitely, in our country, the mandate is with the Ministry of Statistics.
And so the statistical office, Central Statistical Office, as a part of Ministry of Statistics. But each of the central government ministry also has a statistical wing. And that is a relationship through the Indian Statistical Service. The higher positions there are all manned by the Indian Statistical Service people. And since Ministry of Statistics controls the cadre, they have an influence over them. And also, the National Statistical Commission has the mandate for the whole, irrespective of all kinds of statistics. They call it the core statistics. NSC, the independent body. NSC is the institution supported by the constitutional provisions. So that's a very powerful body. Though functionally, in my paper also I have written, there are challenges, but theoretically it is a constitutional body with a huge lot of power. That's the kind of a thing. So one is National Statistical Commission. National Statistical Commission, when I was chairman, I used to go to different states and tell these people that look here, I used to take stock, first of all, what is not, and all this kind of a thing. In this connection, you raise the issue of the state, central statistics, etc. There is an excellent paper by Rabindra Dholakia and one of his colleagues, which was published in Economic and Political Weekly in 2017. I think my paper on Indian official statistics, digital transformation gives a reference, which I'll share with you. Right now, I don't have, but it is published in 2017. See, historically, our all state statistical systems have grown along with the central statistical system. They have a very close knit relationship. While states compile the statistics independently, but for consistency purposes, they make and check check among themselves that what is dropped, what is added, and all this kind of a thing. And in the process, they come out with a kind of a more or less a kind of a, you can say, coherent statistics in some way. But after the introduction of the SNA 2008, I think there has been, they moved from out of establishment approach to enterprise approach. And enterprises work across state, some of the enterprises. So they are apportioning their output and then compiling that is evaluated becomes a challenge. So these are some of the issues on which research is required. Measuramental issues are required. Economists have to be involved with collecting the data, evaluating the data, validate the data, come out with a methodology. Rabindra Dholakia points out the limitations, some of the gross limitations in his paper. I think. What is the difference between enterprise and the other one? You said? Yeah, our people will explain you. Possibly, the establishment is basically a kind of a earlier concept we used to do. Is the where a factory is there, and factory runs in a particular way. There is an input-output combination as a particular factory. This factory can be a corporate entity or a non-corporate kind of an entity. And it was used more for input-output table where these things are required at the level of input, output, and all this kind of thing. But this was also very elaborate data on establishment. But SNA 2008, their approach was to get into enterprise. Enterprise means corporate companies. So that cuts across. And that cuts across. Okay, well, got it. So that is the enterprise and How to apportion yeah, that's the kind of a at challenge. the state level, Yeah. sectoral level. Yeah, you also asked, you also told a certain thing about what else you said. I think underground there is one thing you said. I think there
there are study by experts in India also, in other countries also. They throw up figures. Now, based on certain assumptions, certain data, but the kind of changes that is happening today, you said about the distribution itself. See, land is all getting computerized, recorded. So you get to know land and its ownership all throughout the country. You know about the transactions through payment system data and certain other kind of data. You also get data on registration of properties, transactions of properties, value of the property. So e-governance has thrown up huge lot of data. And these data are today not organized in a way to address some of the analytical questions which we are very fond of asking. But in the big data parlor, each of them will have their own data, but one data set will talk to the other data set. So that you need not build separately this data. Whatever you need, throw a cloud, private cloud or whatever it may be, you source from there. And so this is how big data cuts across bureaucracy. It's also leads to a lot of resistance because data is power. Today, somebody is sitting on the power and they try to use that power. We saw it in Reserve Bank also when we were doing data warehouse. I think it requires intervention and decision at the highest level to cut across the kind of a hurdles at a lower level people try to create. I think that mandate is required. Okay, our last question, if there is nobody from the Zoom, to Dr. Manzur Hussain. Thank you so much, Dr. Barman. আপনার অত্যন্ত ইলুমিনেটিং ডিসকাশন আমরা এখানে শুনলাম এবং ডেটা ডিজিটালাইজ সিস্টেম এন্ড দেন ইনস্টিটিউশন গভর্নেন্স কে আপনি লিঙ্ক করছেন, ভেরি রাইটলি পয়েন্টেড আউট থিংস উইথ ইউর এক্সপিরিয়েন্স। আমি শুধু যেহেতু সময় অনেক স্বল্প এবং আমি বিনায়কদের ওই অংশটা পেমেন্ট ডিজিটালাইজ পেমেন্ট সিস্টেমটা নিয়ে একটু কথা বলি। একটা হচ্ছে যে ডিজিটালাইজেশন ইটসেলফ ইজ নট দ্য সলিউশন অফ অল দ্য থিংস, এটা আপনিও জানেন। ডাটা কোয়ালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে আমরা যেখান থেকে ডাটা কালেক্ট করি তার কোয়ালিটি, এফিসিয়েন্সি এবং রিলায়েবিলিটি, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই জায়গাটা কিন্তু হিউম্যান এররের ইস্যুস আছে। আরেকটা জিনিস, যেমন বাংলাদেশে আমি ইদানিং মাইক্রোফাইন্যান্স ডিজিটালাইজেশন নিয়ে কিছুটা কাজকর্ম করছি, দেখা যাচ্ছে যে এখন আগে মাইক্রোফাইন্যান্স যেটা ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট, আই কন্ট্যাক্ট ওয়াজ মোর ইম্পর্টেন্ট। এখন সেটাকে রিপ্লেস করতে হলে শুধু ডাটা কি কথা বলবে কিনা, দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট। যেমন বলা হচ্ছে একটা ক্রেডিট স্কোর করলো, তার সব ধরনের ইনফরমেশন নেওয়া হলো বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে। অ্যাট দ্য সেম টাইম এখন বলা হচ্ছে সাইকোমেট্রিক ডাটারও দরকার আছে, তার ইন্টিগ্রিটি, তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস অথবা তার অন্যান্য সাইকোলজিক্যাল বিহেভিয়ার, সে আসলে সবকিছু রিলাই করবে। তো সেটা দেয়ার ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ ইভেন অন দ্যাট পার্ট টু। তো সেটার জন্য যেটা হয় যে আমার মনে হয় যে শুধু ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল এজেন্সি যে সব ডেটা ম্যানেজ করবে তা না, এবং সেন্ট্রাল ব্যাংকও যে সব করা উচিত না, যেহেতু দে আর ইনভলভ ইন অপারেশনস, এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটা এজেন্সি বিভিন্ন সেক্টর ওয়াইজ থাকলে ভালো, দেন ইন্টিগ্রেটেড উইথ দেম। এটা আমার একটা মনে হয়। যেমন জাপানে ডেটা রিস্ক বেস, এরকম রিস্ক ডেটা বেস এজেন্সি বলে আলাদা আছে, যার কাছ থেকে অন্যরা ডেটা নিতে পারে, সময় এবং ইনফরমেশন নিতে পারে। তো সেরকম করো, এবং এট দ্য সেম টাইম ডিজিটালাইজ আর্টিফিশিয়াল, যেমন রিসেন্টলি আমি একটা শুনলাম যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে যার কোনো ইনফরমেশন নাই এরকম একজন লোন নিয়ে চলে গেছে। এখন আপনার ইউজ কে করছে, মানে হোয়াট ইজ হিজ ক্যাপাবিলিটি, হাউ দে আর ডুইং ইট, ডু উই হ্যাভ এনাফ ক্যাপাসিটি টু হ্যান্ডেল বিগ ডেটা, এবং ডু উই অলসো দেয়ার আর রিসোর্স ইস্যুস। So these are the my just main points too. I think, this is again a very, very important question. Data quality is very important. And we do not get the data and the quality that we look forward to. But say our friend from statistics mentioned the SDMX, under which we get the data in an online format, and there are certain validity checks
that happen on the fly because behind submission of the data, there are certain validity checks involved. And now if data does not conform to those validity checks, then one way is that they go back instantly. Today, what happens is that somebody does survey after 1 year, somebody raises query, no one does not get the answer, so quality suffers. But tomorrow, this helps in some way. But the question is that if the respondent himself knowingly does not give data because of various reasons, say, for example, in our country, GST. Now, people don't want to comply with GST because neither the consumer nor the seller are interested in GST because consumer has to sell out 18%. So the seller tells that, look here, why you are asking for bill? Immediately I'll impose your 18% kind of a thing. So as a result, it's a mutual convenience that report does not happen. And to that extent, the quality suffers, then it's very difficult to adjust for this quality. I'm giving you an example. Only way is that do some pilot and they try to find out approximately what is the extent and impose it at the higher level to do a kind of a correction at this stage. But in the course of time, with all transactions data slowly getting covered through payment system and all, people will find it difficult to hide the data. But it may take 10 years. But a day will come through this process that people will be compelled to be transparent. Unorganized sector people who have nothing to lose may still continue, but organized sector will find it increasingly difficult to give kind of a unauthentic data. That is, and this is where you see all this strengthening e-governance, strengthening special data, strengthening, trying to understand the market and its microstructure, trying to understand the payments and its dynamics, trying to get all these data together to see, as you said, Irving Subramaniam, you mentioned, the coherence question. He raised fundamental questions on coherence, producing data on coal, steel, and others, and which is not consistent with the national accounts data. And CSO could not come out comprehensively to defend what Irving Subramaniam mentioned, because they did not have the wherewithal to go to this level. But today, private sector is much smarter. Private sector gets the market intelligence much quickly and in a much better manner. They have become a bulwark against the state statistical system. Do they share this data with the government system, with the state statistical or central statistical? No, private sector, certain statutory data they have to share. But beyond that, for their own business, for their own understanding, they collect the data in a much better manner as compared to the government. And they are in a position to test for coherence in a much better manner because they have the superior technology to do that. And they come out with these questions. Okay, all right. So profit-oriented things, they make sense. Yeah. So, all right. So with those words, we are about to finish. I have just 2-3 issues or concerns to raise generally for our audience. সেটা হলো যে একটা হলো যে আমাদের তো কোনো সেই অর্থে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশন নাই। আমাদের একটা ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল কাউন্সিল আছে, যেটা বোধহয় ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল অন স্ট্যাটিস্টিক্স। যাই হোক, সেটাও এখন ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি। আমি জানি, আমি মেম্বার, কিন্তু আমি জাস্ট বলছি যে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল কমিশন অর্থে নাই। সেটা একটা বিরাট একটা আমার কাছে মনে হচ্ছে গ্যাপ। সেটা আমরা কেন, ইন্ডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স উনি বলেছেন হুবহু ফলো করার দরকার নেই, আমরা কাউকেই ফলো করি না। আমরা যেখানে যেটা ভালো মনে হয় বা সেন্সিবল মনে হয় আমরা দেখার চেষ্টা করি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেটা ডক্টর এজাজ বলার চেষ্টা করেছেন যে কোনো ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন
নাই স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে। এবং যেমন উনি উদাহরণ দিয়েছেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের যে ডেটাটা ওনারা কালেক্ট করেন প্রায় 700 এন্টারপ্রাইজ থেকে অন এ মান্থলি বেসিস। জি, আচ্ছা এখন তো বেড়ে 1905 হয়ে গেছে, ভালো 1905, সেটা খুবই ভালো লাগলো যে মান্থলি বেসিসে। কিন্তু উনি উনি ওই বাংলাদেশ ব্যাংকে বসে ওই ডেটাটা পান 5-6 মাস পর পরে, আর উনাকে 6 মাস পর পর একটা মনিটারি পলিসি বের করতে হয়। মান্থলি হলেও এটা একটা 3 মাস ল্যাগ থাকে। এই কারণে ল্যাগ থাকে যে সেটা আমাদের অন্যান্য, এটা বিবিএস এর অন্যান্য অনেক সেক্টরে অনেক ইন্ডাস্ট্রির ডেটা আমরা নিয়ে এটা করতে হয় এই কারণে ডিফেন্সিভ। কিন্তু আমরা এখানে ডিফেন্সিভ বা অফেন্সিভ এর মোডের নাই। আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখানে ডক্টর এজাজের বক্তব্য হচ্ছে ওনারা ল্যাগে পান, ল্যাগে পেলে অসুবিধা হয়, সেন্ট্রাল ব্যাংক অথরিটিদের অসুবিধা হয়, যাদেরকে তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে কতগুলো ডিসিশন নিতে হচ্ছে অ্যাবাউট প্রাইসেস, অ্যাবাউট ইন্টারেস্ট রেট, অ্যাবাউট এক্সচেঞ্জ রেট, এগুলো তো খুবই। এখন কথা হচ্ছে ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন বডি, আমি ইন্ডিয়ান এক্সপিরিয়েন্সটা ঠিক বুঝতে পারি নাই, কোথায় ইন্ডিয়াতে ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন বডিটা ইজ লোকেটেড? ইজ ইট লোকেটেড ইন নীতি আয়োগ? Is it located in CSO? Is it located in the RBI? Is it located where? এইটা যদি আপনি একটু বলেন। That's, I think, let me deal with it. I think I also, I think somehow escaped it. That's a very vital question. See, ours is a federal structure of government. There is a central government, there is a state government, and the states ruled by the opposition, they are always in conflict with the central government. And under this kind of a federal structure, a kind of a seamless coordination is a highly challenging task. What we do in terms of coordination is basically setting the standards so that we understand apple is apple, orange is orange. And that is done through a kind of a system where states participate along with the center and follow the international concept definitions, but tailor make it according to the local conditions and need. And they try to follow this. Once this is raised, discussed, and the phrased, it becomes the standard. And this is how, through the kind of a concept definitions, etc., we do it. Plus, sample survey is a national sample survey. And it is done at a national level with participation of these states. They have to follow same schedule, same concept, same definitions. That's okay. Third is analysis of annual accounts. It is again a national accounting standards, definitions, concepts, which are tailor-made for a particular country because of its own peculiarity. Through that process, it is done. Fourth is, you see, there are periodical meetings with the stakeholders, where the mutual difficulties, mutual understandings are shared. NSSO have, before every round, there will be a few conferences to let people understand what we mean for each of the survey. And then see, there will be coordination between the state offices and the central government to thrash out wherever there are problem areas. So there are multi levels through which we try to address these issues of methodology, concepts, definitions, sharing the burden of collection also. Some of the, you see, part of the sample of the national sample survey is done by state government with their resources, with an understanding. Part is done by central government with this understanding. Central government always handholds the state governments by way of training, by way of various other kind of means. They visit from time to time all these organizations. So there is and then ours is a highly decentralized. I think in this world there is no decentralized system as complex as India's. So this is where we do all this kind of thing. That is very useful. Among এই যে লাস্টের যে কথাটা আপনি বললেন, হাইলি ডিসেন্ট্রালাইজড বাট কমপ্লেক্স সিস্টেম, এটা ফেডারেল, ইন্ডিয়ান ফেডারেল স্ট্রাকচারের জন্যই হয়েছে, যেটা প্রফেসর মইনুল হাসান শুরুতে বলছিলেন। আমাদের দেশ ইউনিটারি স্ট্রাকচার হলেও আমরা বহুদিন ধরে বলে আসছি
যে 18 কোটি প্রায় 17.5 কোটি মানুষের দেশ, এখানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যদি বিগ ডেটা ওয়্যার হাউস ইউজ এগুলোতে যেতে চায় তাহলে আমাদের ডিসেন্ট্রালাইজড সিস্টেম একটা থাকতে হবে, ডিসেন্ট্রালাইজ গভর্নেন্স থাকতে হবে। ডিসেন্ট্রালাইজ গভর্নেন্স হলে ওটা ফিডব্যাক করবে, ডিমান্ড করবে ওই ডেটা। আমি একবার বহুদিন আগে আইপিআরএসপি করার সময় 2003-04-এ আমি বলেছিলাম যে কেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডেভেলপমেন্ট হ্যান্ডবুক বের করা হয় না, ডিসি বা ডিভিশন যারা আছেন তারা তো বের করতে পারেন, কারণ আফটার অল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসাররা তো পোস্টেড এট দ্য সাব ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, তারা তো ইজিলি এগুলো পারেন। এবং আমার এক বন্ধু তখন ছিলেন খুলনার ডিভিশনাল কমিশনার বা এই জাতীয়, তখন সেই আইডিয়াটা তার মনোপুত হলো, কিন্তু আমি জানি না মানে এগুলো এগোয় না। তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলো খুবই দরকার। শুধুমাত্র একদম সেন্ট্রালাইজ স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে অফিস তার উপরে সমস্তটা চাপিয়ে, আর আমরা এবার এজাদের কথা অনুযায়ী ডেটা ঠিক সময় পাই না, অথবা ইন্টারসেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন নেই। আরেকটা জিনিস খেয়াল করলাম, লাস্ট পয়েন্ট আমার, যে ওদের দেশে একটা মিনিস্ট্রি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, হ্যাঁ, পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয়। আমাদের দেশেও একটা পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয় হওয়া উচিত, হলে আমার মনে হয় যে এই পুরো ক্যাডার, উনি বারবার বলছিলেন স্ট্যাটিস্টিক্যাল সার্ভিস, তারা সেটাতে কত প্রাইড নেয়, কত কিছু করে, সেই চিন্তাটা একটু ডিপেন্ডিং, আপনি তো ছিলেন স্ট্যাটিস্টিক্সে, এখন অন্য জায়গায়, তো এইটাকে আজকে ওনার উপস্থিতির প্রেক্ষিতে ডক্টর রাধা বিনোদ বর্মনের মূল্যবান বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা এই সমস্ত ইস্যুস গুলো আলোচনা করলাম। ভবিষ্যতে এই আলোচনা চালিয়ে যাব। আপনাদের সবাইকে মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ। ডক্টর আয়াগো, very thankful to you for your question which has been answered by Dr. Barman, and those who are present in the Zoom have been connected with us. We'll see you again in the next event. Thank you very much. Thank you. I am personally really grateful for getting and I am so impressed with what all statistics is doing here. I think they are in the right track. Let me put it, they are in the right track. I am sure, as I said, that once you know the problem, 50% you have solved. That's what I believe. The rest of the 50%, I'm sure you'll do it.